a subliminal pursue kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Ni aje sana kwa sana album reviews, karibu sana kwa another album review. Shukran sana kwa wakati wako, shukran sana kwa kuwa hapa kudai kucheck out hii album review. Kama we ni a first time viewer, karibu sana to the channel. Kuna this and many more videos unaweza check out, lakini asante for being here. Kama you are a returning viewer ama subscriber, asante sana for the continued support that umetupatia. Leo the day 5 of the music writer exercise, tuko about to get into another review. MWE music writer exercise ilianzishwa in 2015 by an American music journalist anaitwa Gary Schwartz. Huu ni mwaka wa 8 inafanyika, nimefanya since 2019. This is my 4th year kuifanya. The idea ni each day of February sikiza an album hujawahi sikiza before, alafu andika a tweet about it. Besides doing that, nimeamua kufanya first listen reviews ya every project that nasikiza huu mwezi. Hii idea nilianza last year kujichocha, so if you're interested, after this video unaweza decide ucheki day 4 album ya Aaron Rimbui, ama ucheck out day 6 or whichever day, ama ucheck out playlist ya last year usikize kazi nilisikiza. But as last year, huu mwaka pia nimeamua kufanya the same thing. After kusikiza project for the first time before niandike my tweet later in the day, nafanya a first listen review. Leo ni day 5, 5th February. Hizi videos nazi drop in March. Kama una watch siku imetoka on your end ni 5th of March 2022, but sahi ni Feb 5th 10:32 am. Album tuko about to dive into ni The Kaya Collective, their self-titled album. Tukifanya hizi reviews, our criteria focus on aspects tatu: production and musicality, content na concept, and the content and ideas of a project. Nimesema before kwa hizi reviews hata za this year na za last year that kuna some albums zile huwa zimetoka alafu time huwa imepita, either sikujua about them ama nilijua about them baadaye na sikuzisikia time zilitoka, wala sikupata chance ya kuzireview. Hii ni one of those albums. Sikuwa familiar na The Kaya Collective. Ni a collective yenye iko na wasanii kutoka humu nchini, na miongoni mwao wana wasanii international lakini wako based huku. Nilijua kupitia article ya La Music Junkie, nimerefer to La Music Junkie. This is the second time juu day 3 ni review an album by Solstice Rebirth yenye ilikuwa kwa list yake ya 10 Kenyan unique albums and EPs of 2021. The Kaya Collective ilikuwa part of list yake ya 2020 kwa the best albums of that year. Niliweka kwa list kwa mind yangu, nikasema time itafika nitaisikiza. Nikikompile list yangu ya MWE, nikaamua kurusha pale, nikamwacha nisikize before ni get into the album. Nilikuwa ambivalent, nimeona it's 55 minutes long, 15 songs, and then lack of sleep, maybe that being a factor, obviously that being a factor. So nilikuwa nachiki 1 hour of listening to this. Alafu kuna other albums that nimekuwa nasikiza prior. Kuna other 5 projects, 4 albums, 1 EP that nimesikiza before this one. Juu hizo tunazireview later today, which itakuwa Sunday asubuhi. So a lot of music, but getting to the album, the first feeling nilikuwa nayo ni this has already engrossed me. Ishaniweka kwa zone ya kutaka kusikiza hii album from the onset. The way it starts inakugrasp the funky aspect of the music, the jazz highlife na the afrobeat nature ilikuwa intriguing na attention capturing kuanzia mwanzo. Kwa hivyo ilikuwa hapo na mimi. Interestingly, kwa album ya the trio ya Aaron,
Ayanda na Toeli nilisema before nisikize nilikuwa na contemplate kuhusu the lost art kwa Kenyan albums ya starting albums and getting you to the world ya the musical experience you about to get into. Hiyo ili tick the box jana. This one pia day 5 imequalify. And then nikisikiza the other feeling that nilipata, the other sentiment nilisema ni where were we in 2020 when hii album ilikuwa inatoka? Mbona tuko tumeanza kusikia other genres na kureview other genres kwa hii channel? Because hii ingekuwa the best album of 2020. Hivyo ndio nilijiambia kwa akili yangu. This is just the opening song, Nairobeat. Afrobeat, Nairobeat ama Nairobeat, Nairobi. Nimesikia the engrossing experience, and then the next song, Tell Me, still keeps you there. Now kuna tales, romance and relationships zile ziko sprinkled focused on through the entire album kwa different songs. Hot Love, See You Sally, My Darling, Want Some More. A lot of the songs inagusia relationships na romantic love. So mnatoka kwa Afrobeat mnaenda kwa ingoma yenye ni benga zilizopendwa, then inakuwa Lingala, ikiisha iko na a climax. After hapo Running Hard inakuja, imeswitch, mood imebadilika, genres different are being introduced, more funk, still some jazz instruments that tunasikiza. And then kwa that beginning segment of the album, this harmonious melodic clash horns that play for different segments of the album, such beautiful soundscapes, as well as other instruments that you hear, kama ni the drums, how they fit together, percussion, guitars, and the licks that you hear, and the vocalist who's the lead mwenye na imba all these songs kwa the entire album, I am presuming does an amazing job kwa keeping the songs exciting, enticing to listen to, creative ideas kwa how wana approach the songwriting, not necessarily stories of love, desire, want, but the vocalist mwenyewe kwa the writing, as well as the vocals, how they've been mixed, how they've played around with them creatively, kama ni the main vocals or the BGVs, the harmonizing vocals, kama ni vocals that are just underlying, zimekuwa kwa background, zinapeana another atmosphere. But for the main vocalist and the lead vocalist, vocals zake, all of these aspects that nimesema, they make the voice equal part of the instrumentation. It's not just someone kuimba a verse, a chorus, a verse, a chorus, ama kuharmonize. Ni part of the entire soundscape, ni part of the instrumentation. And every part of these songs, every part of these compositions is integral na zina play a role kwa the experience that unasikia. Ni meticulously done, beautifully arranged and intricately composed. Nilikuwa na mention kwa the beginning segment, kando na the lash horns, unasikia a deep horn tone, sijui kama ni a trombone ama a tuba, the same one ilisikia kwa Explode ikianza, that features distorted horns and guitars merged very well na drums. And nilikuwa nasikia hii album najiambia, what am I experiencing? Kwa the opening track nishakuambia the number of feelings that nilikuwa na have. The other one was moments into the song, I literally want to start listening to this album again. Niko song number 1. I rarely do that. Nikianzanga huwa naenda, and when I'm doing hizi first listen reviews, idea inakuanga I'm not pausing anything. Hata nikimaliza kusikiza sirudi anything, twende tukiendanga. And that has been the experience. Nafika midway through the album somewhere, ikielekea kutamatisha the album, and nakumbuka to this beautiful experiences that nime encounter kwa the compositions and the songs that this album packs. Creatively speaking, imetaja their songwriting, but songs such as The Beast Was Slain,
is one of those highlights. Ngoma kama Explode instrumentally as well as vile imeandikwa, na nilikuwa na wish hiyo ndio naweza sema is it a gripe or kitu naweza nitpick kwa the Kaya Collective's debut, which sikumention ilitoka 16th June 2020 under Histology Records. Nilikuwa na hisi the songs zingekuwa more adventurous thematically kubalance hizi nyimbo nyingi za mapenzi. So hiyo approach ya ngoma kama The Beast Was Slain, that intricate rock song engrossing vile iko, such ideas zingekuwa explode further, this could just have even exploded zaidi ya vile iko, but that's just it. The rest of this experience kuanzia mwanzo hadi mwisho inamaliza na ngoma ya dub reggae kuipeleka to the Caribbean na a song called Brighter Day. Inaimaliza on an optimistic note, ukipatiwa motisha kuhusu a brighter day na kuhimizwa kuwa na matumaini katika outlook yako ya maisha. The production very consistent in its sound, consistent in the quality of the music, consistent in the quality of the compositions, arrangements, wana play together in unison. Hakuna a moment where one particular instrument or one particular segment of the music ina overpower another. Very harmonious, very unified and experience. This is then the idea ya the entire album. Nimegusia the themes that they've focused on. The idea now nikiangalia this as an album ya The Collective, unaweza tell walikuwa centered on introducing themselves. Ini idea ya debut albums that tumediscuss before on Sana Kwa Sana, whether tukireview debut albums which tumereview nyingi sana and debut EPs, or kwa my Instagram live sessions that happen kila Sunday jioni from 8 PM, that watu pick hiyo chance kutumia the debut kujiintroduce. Now this being a collective ya watu tofauti, nahisi hivyo ndio kila wamefanya. Hata the titling of the project speaks to the same. The musicality, how wame approach, how wame execute touches upon the same and cements kile ninajaribu kustate. So hii ni collage ya sounds tofauti na wana prove they are capable of doing it all. Nimefika midway through this album, as I was stating, nikajiambia I am experiencing one of the best Kenyan albums ever. An album that sidhani ama niseme sijaona watu wakizungumzia sana, na nadhani inafaa kuwa tunaizungumzia zaidi. Nilikuwa kwa See You Sally, how the vocalist ameimba kwa hiyo ngoma and then the song Velvet that follows Hot Love, song number 6 preceding See You Sally itself. The opening drums zime slow down from the energy that zilikuwa kwa the preceding songs. Palm of My Hand as well ilikuwa imetulia, an emotional song, sentimental. Then The Beast Was Slain, even from the title you can tell ni aggressive, it picks up the energy. At some point kwa hiyo ngoma nilifikiria kuhusu Queen, Hot Love, the drums that I've mentioned, enrapturing vile zinaanza. Velvet, this song that also ikianza kuna a suspenseful, captivating hip hop rhythm that keeps you there. Before you know it, the song imegeuka imekuwa orchestral. Alafu the next thing you hear kuna a salsa beat playing and it's so seamless. Vile nimesema, kama umenotice, this is happening kwa different songs throughout this entire album. Kuna also captivating, hypnotic hip hop transitions kwa ngoma kama My Darling, and haikuanza na that energy, ilianza on a different genre, a different note. It switches, inabadilika, want some more with some funk, alafu vocals that ni captivating to listen to, captures the mood of the song. Hiyo angst ama the desire na yearning unaisikia kwa uimbaji.
Machine Gun, the prior song, and even I think Give It What You Want. Somewhere then nilikuwa nakumbuka Kokoroko, that band and those West African rhythms. Kuna particular song there pia yenye iko na a Western Kenyan feel, ikiimagine rhythms from West Africa going back to highlife na Afrobeat. These genres ni kitu wanafanya effortlessly kucement the idea ya introducing the collective. Think of funk, fikiria nimesema Caribbean kwa Brighter Day and a song somewhere mwanzoni, fikiria Afro funk, think about rock and roll. Kwa The Beast Was Slain, kuna point vile nimesema nilifikiria Queen, nilifikiria Freddie Mercury to be specific. Think about kwa Siusali, the days of kina Kelly Brown na Slim Ali. Literally they are proving they can do it all, they've done it all. Think of any genre utaipata kwa hii album, and I can't complete mimi kuizungumzia vile naizungumzia. Imekuwa one of the magnificent experiences that nimekuwa nazo on this exercise thus far. Imenikumbusha some moments that I had last year. Kuna some albums that gave me a similar feeling. This exceed, I think, every album that nilisikiza and the ones that I've listened to thus far. We should talk about this album more, sisi kama wa Kenya. Nahisi that this is a sonic landmark. My problem na my challenge has been Kenya ni kama hatuna way ya kugauge albums na kutell of their impact unless unajulikana and you have the numbers. This tungekuwa na strong publications, strong media. Naongea na mimi sana kwa sana, but na review na nimeisifia. So nimeji exonerate. Ingekuwa album that inaongelewa sana. That has been the experience. I can speak about this more and more. Niseme kitu kama how the lead guitar that ended Give It What You Want, kwa the next song Machine Gun, a lead guitar ndio ina open. Alafu sijui kama from Want Some More, that same melody ndio aliplay kwa My Darling, ama the melody that they played kwa My Darling ndio iliplaywa kwa Yes Mary. It's intricate and beautifully composed, engrossing kuanzia mwanzo hadi mwisho. I want to listen to this album again, ni experience tena na tena, but do I have the time today? Especially nimesema niko na other albums za kureview. Look at my life. As I was listening to Velvet, ilikuwa too much. I almost cried, almost shed tears, na nilikuwa najiambia acha nitu easy earphones, I can't take this anymore. Ilikuwa nifanye kile sifanyangi nikisikiza albums for the first time, for first listen reviews or for the first time. Nilikuwa najiambia how is this happening, how are they keeping this up? Song after song after song wana top kile wamefanya and they're keeping it consistent. How are they doing this? Why is this even happening? Kidogo nito earphones. Lastly, depending on vile una feelingi kuhusu reggae, dub, that last song inaweza kuwa an ambivalent moment. Tunaweza discuss zaidi kwa comments how that ending feels after this experience ya the entire album. Nilihisi they had to add some reggae pale ndani, lakini importantly nimenote pia returning to this Caribbean sort of sound as walifanya kwa one of the songs above that. Nimesahau gani exactly, despite the ambivalence even that niko nayo myself. As another thing to mention kuhusu the album, nilihisi kile ilikuwa a sort of saving grace ni how playful they were with the vocals kwa hiyo ngoma. Kama umesikiza debut album ya The Kaya Collective, the self-titled album, niambie kama imekuflow as it has flowed me kwa comment section. Kama hujaisikiza, consider kuipatia a listen, uniambie kama nimeichocha sana, kama si worth hizi sentiments, niambie kwa comment section. Keep up na hii exercise tafadhali, na kualika kwa hii safari ya ku experience nikisikiza an album a day. Nafanya Kenyan projects, hivyo ndio nilifanya na nazi review. Check out other videos
for this year's exercise. Ukipata time angalia pia ya last year. Tuongee kuhusu Kenyan music zaidi. Niachie a like na a subscription pia, nitashukuru sana. Asante for your time.